Discover the incredible journey of a hidden hero. 30 days that changed everything forever. Jussara alhu pela janela de su antigo apartamento na zona norte do Rio de Janeiro. Su coração acelerado e uma mistura de emoções fervilhando dentro dela. Tudo parecia calmo. Mas na verdade, a tempestade estava a caminho. Ela era uma mulher simples, com apenas 30 anos. Mas carregava consigo legado de amor e resiliência dixado por sua mãe costureira e sua avó sabia, que sempre lhe ensinou a importância de dignidade e de solidariedade. O que ela não sabia era que a vida a desafiaria de uma maneira que suas costas nunca prepararam. Certa manhã, enquanto trabalhava como caixa em supermercado, Jussara teve que lidar com o desprezo de cliente que a viu apenas como uma funcionária, uma figura inferior. O olhar de desprezo que ele lançou a fez sentir uma pontada de indignação, mas, mais importante, desperta sua determinação. Era isso que a vida fazia com as mulheres como ela. Tentava apagar a luz que existia dentro delas. Mas Jussara não era qualquer mulher. Ela carregava dentro de sonhos que ardiam como brasas. Number piscar de olhos. Incêndio devastador atingiu su bairro, consumindo casas e trazendo desespero e perda. Vizinhos gritaram por ajuda. E a dor coletiva se tornou grito insuportável em sua alma. O que fazer? Jussara não podia ficar parada. Apesar das dificuldades financeiras e de pressão de su emprego, sentiu a responsabilidade de agir. Ela decidiu organizar uma campanha de arrecadação para ajudar todos aqueles que perderam tudo. O calor de solidariedade começava a pulsar, mas a lembrança de rostos conhecidos, agora vulneráveis, a apavorava. Antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está fazendo mudanças e muitas pessoas estão perdendo notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente me ajuda com o alcance. Serios, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado de tela. Agora vamos continuar? Com a determinação alta. Jussara se voltou para seus colegas de trabalho em busca de apoio. Mas a reação foi de escárnio. Simples caixa? Eles riam. Mas cada riso era como uma faísca que acendia ainda mais su desejo de lutar. Jussara relembrava as histórias de avô sobre heróis que emergiam em tempos de crise. E aquela ideia se tornava su combustível. Enquanto isso, a tensão familiar aumentava. Su irmão mais novo havia revelado que estava pensando em deixar o Rio em busca de oportunidades em São Paulo. O desejo dele de partir de vida. Number embate entre a vontade de vê-lo prosperar e o medo de perdê-lo para sempre. Jussara se sentia apertada por dentro. Como se leco presta romper se estendes entre eles. O clímax se aproximava. Durante a arrecadação, uma doação inesperada de empresário local aquele que antes a menosprezava permitia mudar tudo. O evento se transformava em símbolo de esperança. Jussara sabia que a comunidade se unia em prol de algo maior. Entretanto, uma pergunta ecoava em su coração. Conseguiria enfrentar todos os preconceitos e salvar sua família? O dia do evento se aproximava. O que acontecerá quando ela colocar sua fé em algo mais do que ela mesma? O que acontecerá quando aqueles 30 dias mudaram tudo para sempre? O sol nasceu, espalhando suas luzes douradas pelas ruas do Rio de Janeiro. Jussara acordou com o coração acelerado. Era o grande dia. Ao abrir a janela, o cairo de terra malhada misturado ao café fresco que sua me fazia, a fez sentir a misto de nostalgia e ansiedade. O bairro estava diferente, pantalhado por fixes coloridas prometendo a solidariedade e união de todos. Ela se vestiu rapidamente, escolhendo o vestido que sua avó havia lhe dado.
Cada ponto de castra pericia cantar uma historia, e Jussara resperu fundo, lembrando esse das palavras de incentivo de matriarca. Acoragem este dentro de nos. You say. Com cada passo que deva dirico ao local do evento. Sua determinação crescia. Os rostos das pessoas que have perdidos as laras surgiam sua mente. Quimando como fogueiras acessas. O chegar no espaço designado. Sus olhas se encheram de lágrimas. O lugar estava preparado. Mesas caias de docos. Panquedos de música animada ecoando nas paredes. Risos e voces misturando uma melodia de esperança. Ela viu pessoas de todas as idade ajudando. E senso de comunidade a envolve como abraço apertado. Cada gesto, cada sorriso, fazia acreditar que era possível mudar algo naquela realidade. Mas, no fundo, a insegurança permanecia. O empresario que havia feito a doaqueo estava de pé canto, observando. Jussara lembro-se de su olhar desprezível. E a lembrança a fez hesitar por instante. Por que ele está aqui? Pensou. Mas logo uma voz interna a incentivo. Para tudo isso. Jussara. Este é o momento. Ela subiu ao palco improvisado. Sentindo a energia vibrante de multidão. Ao ver os rostos familiares. O peito dela apertou. A voz tremia, mas, com a respiração firme. Falou com todo o coração. Ela lembra das mês que perderão seus filhos. Dos idosos que perderão suas casas. E das crianças que agora acordavam abrigos ou nas ruas. Cada palavra que saia de seus lábios era uma pris. Uma súplica por ajuda e compexo. Estamos juntos. Hoje não somos apenas vizinhos. Somos uma família. Grito e a platia vibro. Coro de aplausos e gritos de apoio a envolveu. Viu olhas brilhando. O desespero estava ali, massa esperança também. Pessoas concorreram se erguer, oferecendo ajuda, prometendo docos. A energia da sala estava pulsando de uma maneira quase mágica. Porém, no fundo, uma inquietação crescia. O irmão, sentado uma das cadeiras, olhava com atenção. O desejo dele de partir parava no ar, como uma sombra na luz. Seria esse o momento que Jussara sempre quis. O caminho de uma nova despedida? Ela não podia perder mais ninguém. E, de repente, uma sirene soa ao longe. Jussara congela. O clima de festa se defez automaticamente. E a dúvida passou sobre ela. O que aquela sirene significava? Algo ruim estava por vir. E o medo fez com que o coração dela batesse mais forte. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Estaria preparada para o que chegava? O som de sirene ressu como uma alerta cortando a esperança que antes dominava o espaço. Jussara sentiu seu coração acelerar descontroladamente. Animação do evento se dissolveu. Deixando gasto amargo no ar. As pessoas concorreram a olhar ao redor, a busca por respostas nas expressos confusas. O homem de terno que sempre intimido parecia mais uma sombra, sinal de algo que poderia desmoronar, a nova vida, que a comunidade tentava construir. Calma. Ela murmurou para si mesma. Tentando recuperar o controle. Seu irmão, Leo, estava em pé agora. A expresso inquieta. Aquela sirene poderia significar apenas alarme falso. Mas algo na sua intuição lhe dizia que não era esse o caso. Os murmúrios cresceram. O que é isso? Está acontecendo alguma coisa? As perguntas paravam no ar como nuvens ameaçadoras. Para onde olhar? A multidão pulsava com tensão. E a agitação começava a contagiar Jussara. A música já não sova. Os sorrisos se apagaram. Nosso esforço, tudo isso, por favor, não pode acabar aqui. Pensou. Enquanto fio de desespero se entrelacava com seu acerto lutador. Ela tomou uma respiração profunda. Lembrando das palavras de sua avó mais uma vez.
Acoragem este dentro de nos. Sem saber ao certo o que fazer. Jussara buscu o olhar de Leo. Ele neo estava mais apenas observando. Sus olhos brilhavam com uma determinação que ela neo via há muito tempo. Jussara. Precisamos saber o que está acontecendo. Ele disse, puxando a pelo branco. Vamos, me ajudar a entender. Os dois se aproximaram do grupo de pessoas que se aglomerava à entrada do espaço. Jovem, com os cabelos desgrenhados e uma camiseta suada. Falava alto. Incêndio no prédio de Rua das Flores. Eles precisam de ajuda. Temos que ir agora. Calafrio percorreu a espinha de Jussara. Aquele prédio era dos mais afetados pela recente crise. Pessoas poderiam estar feridas. Famílias. As mesmas que tinham sido tocadas pelas docos. Pelas palavras de apoio. Neo sua mente grito. Enquanto buscava encorajar aqueles ao su redor. Pessoal. Vamos nos mobilizar. Neo podemos deixar ninguém para trás. Sua vosacu pela multidão. E, sem pensar duas vezes, ela começou a organizar as pessoas para serem voluntários. Era necessário. Adrenalina a impulsionava, levando a além de seus medos. Enquanto o grupo se armava com mantimentos e cobertores, Jussara sentiu calor pulsando dentro dela. Uma força que neo conhecia. A esperança e o pânico andavam de mãos dadas. Eles poderiam fazer a diferença. Poderiam ser a luz no meio daquela escuridão. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta a assolava. Quando tudo isso terminaria? Ao longe, ela podia ouvir os gritos de emergência e os dos caminhos de bombeiros se aproximando. A imagem do empresário a observando ainda perturbava. Por que ele estava ali? O que ele queria? A sirene parecia sinal de alerta neo apenas para o incêndio. Mas para tudo que estava jogo. Seria esse o momento que a coragem de Jussara seria realmente testada? E su amor por Leo a prepararia para o que estava por vir. Quando ela e o grupo finalmente partiram para ajudar, a realidade do que ser iam enfrentar se tornava mais visível. As consequências daquela a que o iriam icor, no coração deles para sempre. Afinal, a vida nunca mais seria a mesma. Estariam eles prontos para o que estava prestes a acontecer? Corrida Derico ao prédio de Rua das Flores era frenética. Jussara e Leo seguiam caminho incerto entre os gritos, e o cairo de fumaça que subia ao sul. A multidão já começava a se dispersar. Algumas pessoas paradas, com os rostos pálidos e preocupados. Jussara sentia o peso do mundo nas costas. O que fazemos agora? A voz de Leo quebrava, a corrente de pensamentos que a envolvia. O pânico era palpável. Mas Jussara se negava a ceder a preseo. Ela neo podia. Precisamos formar grupos. Grito. Para ajudar os bombeiros e outro para buscar vítimas. Os dois se dividiram. E enquanto Leo corria, Jussara juntava outros voluntários. Aclamava os ansiosos. Organizava aqueles que estavam paralisados pelo medo. A união daquelas pessoas, todas prol de único objetivo, lhe dava força. Neo era momento individual, era coletivo. Entre os que se juntaram a ela, uma mulher idosa, com cabelo partido e olhos que carregavam mil histórias, apuxo para o lado. Você sabe, minha filha, situados assim, o que importa ao coração? Disse ela com sorriso cansado, que ainda assim encontrava espaço para brilhar. Aquelas palavras penetraram o acerto de Jussara. Nos momentos que a dúvida ameaçava engolir-la. Aí estava uma luz. Vamos lá, respondeu inspirada. E while she activated the group around, a sirene continuava a gritar. Lamento que parecia icor dentro dela. O clima de tensão aumentava. O caminho dos bombeiros finalmente chegou. E Jussara viu os homens e mulheres uniformizados pularem a Macao. Eles se moviam com preciso,
o foco neles era absoluto. Leo estava ao lado deles, ajudando a organizar e sendo a ponte entre os socorristas e a comunidade, a chama ardia forte. E mesmo com a coragem msu coração, a medo profundo comico a emerger. E se alguém que conhecia estivesse dentro daquele prédio? E se ela não conseguisse fazer nada a respeito? As lembranças das famílias que ela ajudara, as crianças que sorriam para ela dias melhores, passaram rapidamente pela sua mente. A por eles que estamos aqui, penso, tomando novo fôlego. O tempo não parava. A fumica se tornava mais densa e o calor mais intenso. Enquanto organizava os suprimentos, comico a ver rostos conhecidos. Pessoas apareciam também dispostas a ajudar. E esse sentimento de união renovava a fé. Então ela o viu. O homem de terno, aquele que sempre a observava de longe, se aproximou. Para sua surpresa, não havia a mesma expresso de desprezo ou crítica. Ele parecia preocupado, confuso. Eu quero ajudar também, disse com hesitação. O choque misturou-se a incredulidade de Jussara. Você? Ele assentiu. Os olhos focados na fumica que se espalhava pelo ar aquela cena fez o coração dela pulsar mais rápido. Como uma figura que tinha sido uma sombra, na sua vida poderia agora se tornar uma aliada? Seria o verdadeiro significado de supercao e transformacao? Enquanto Leo se juntava a eles, Jussara sentiu uma onda de esperança. Mas suas perguntas permaneciam. O que realmente ele queria? Qual era sua verdadeira intenção? Algo parecia prestes a mudar. E Jussara não tinha certeza se estava pronta para encarar essa nova realidade. O fogo ainda queimava atrás deles. A batalha estava longe de terminar. E cada decisão contava. O que ela faria a seguir? Quem ela poderia confiar? O calor do fogo era opressivo. E a fumica envolvia tudo ao seu redor. Jussara respirava com dificuldade. Mas sua determinação nunca foi tão intensa. A presença do homem de terno ao seu lado era misto de esperança e desconfiança. Ele parecia estranho que, de repente, decidiu se tornar parte da história coletiva. Como gesto, ele se juntou a equipe de voluntários. Mas a mente de Jussara estava cheia de dúvidas. Precisamos de mais mãos. Gritou, mirando diretamente nos olhos. Você sabe como ajudar? Ele hesitou por momento. Como se as palavras quisessem escapar. Então, como lhe vecino de cabeça, disse. Eu posso organizar os suprimentos. Se isso ajudar. Jussara assentiu, dando a ele uma tarefa que poderia desviar sua atenção de dúvida que a consumia. Enquanto o homem começava a coordenar a distribuição de água e mantimentos, Jussara observou a cena ao seu redor. As chamas eram vorazes, dancando ao vento como monstros famintos. Enquanto os bombeiros lutavam bravamente para conter o incêndio. A multidão, a princípio dispersa, formava agora linhas, cada com uma função, uma missão. Uma jovem, não muito mais velha que Jussara, estava paralisada canto, seus olhos fixos no prédio chamas. Jussara sentiu a dor daquela jovem como uma façada no peito. Ela se aproximou e acariciou o braço de menina. Vem, precisamos de você. Sua força é importante, disse, tentando transmitir pouco de coragem que possuía. A jovem finalmente respirou fundo, e as lágrimas concorreram a flor. Era sinal claro de que ela ainda tinha esperança, e isso era suficiente. Os minutos se transformavam em horas, e cada grito, cada movimento, cada eco tinha seu peso. Jussara organizava a equipe, contava as cabeças e tentava manter a ordem, enquanto a fumica se levantava, criando uma cortina sombria entre eles e o fogo. Leo voltou, suado e exausto, mas com uma determinação renovada seu olhar. Estamos conseguindo, Jussara. O prédio não vai cair. Eles estão conseguindo.
Mas precisamos de grupo para verificar se as pessoas estão dentro e oferecer ajuda. Se o entusiasmo a contágio e momentaneamente as incertezas se dissiparam. Como amacino, Jussara chamamos os voluntários e pego megafone emprestado de dos bombeiros. Pessoal, precisamos de coragem. Quem pode entrar e verificar se há vítimas? Vamos. São vidas que podemos salvar. A resposta foi quase imediata. Mãos levantadas, pessoas dispostas a ir, alicercadas por uma força coletiva que Jussara nunca tinha experimentado antes. Naquele momento, enquanto se preparava para essa junta, a eles na busca por aqueles que ainda talvez estivessem dentro do prédio. Ela sentiu uma conexão em comum com o homem de terno. Ele estava lá, ao seu lado, junto com Leo e os outros. Como esse aquila chama de esperança os unis de uma forma nova e profunda. Mas antes que ela pudesse se perder em seus pensamentos, mostrando a cua atrás dela. O barulho ensurdecido fez o coração de todos estagnar. Jussara virou e a vista a paralisou. Uma parte do edifício de abu, liberando uma nuvem de fumaça escura, e espessa que se espalhava, engolindo tudo. Nesse momento o tempo parecia parar. Jussara percebeu que a escala que faria a seguir poderia mudar não apenas a sua vida, mas também de todos ao seu redor. Ela olhou para Leo, ele estava pronto. Mas o que fareu juntos diante do perigo iminente? E se a verdadeira luta estivesse apenas começando? Silêncio ensurdecido dominava o lugar após o desabamento. A fumaça espessa dificultava a visão, e o calor se tornava insuportável. Jussara sentiu o coração acelerar, cada batida ecoando a urgência da situação. A fachada do prédio, agora labirinto de escombros e risos de chamas, parecia ter engolido não apenas o concreto, mas também as barrancas e sonhos. Leo estava ao seu lado, a expresso de determinação lavrada no rosto. Precisamos ir agora. Sua voz cortou a nevoa passada, funcionando como fio de vida. Jussara assentiu, respirando fundo enquanto navegava pelo medo. Vamos! Gritou, convocando os voluntários que ainda estavam próximos. A coragem que sentia, embora pouco abalada, pulsava forte. Enquanto se moviam, viu o homem de terno a sua frente. Ele organizava rapidamente uma linha de pessoas, distribuindo tarefas com magnetismo que atraía todos ao seu redor. Jussara ainda não sabia se poderia confiar plenamente nele, mas a união daquela multidão era palpável. Eu vou por aqui, gritou outro voluntário, apontando para uma entrada lateral. Jussara seguiu seu olhar e percebeu uma porta entreaberta, coberta pela fumaça. Impulso a fez correr at lá. Se havia pessoas dentro, tempo era tudo que não tinham. Cuidado! Jussara alertou enquanto entrava no edifício. O calor a envolveu como manto ardente. Ela ofegava, mas seguiu em frente. Os olhos fixos na escuridão. O que poderia encontrar ali? O que faria se encontrasse algo impresso? As perguntas zumbiam sua mente, mas a determinação a impediu de hesitar. Com cada passo, sua coragem parecia se fortalecer. Ela chamou, sua voz ecoando em meio ao som do colapso. Tem alguém aqui? O silêncio era opressor, mais sufocante que a fumaça. Mas então houve sussurro. Jussara? A voz era familiar. Abeta desespero. Seu coração disparou ao reconhecer o timbre. Era a menina que tinha confortado mais cedo. Está aqui. Não consigo ser. Fica calma. Está vindo. O alivio e a angústia se entrelacaram no peito de Jussara. Ela se moveu, buscando a origem de voz. Cada instante parecendo uma eternidade. O pequeno espaço estava repleto de destrocos. Jussara teve que se abaixar e empurrar pedicos de madeira e metal. Finalmente, encontrando-a encurralada em canto, a jovem estava em pânico.
Su olher refletindo a vulnerabilidade que muitos sentiam, naquele momento caótico. Salt minhas mãos. Vou ajudar você. Falu usando toda a determinação que ainda tinha. Mas enquanto puxava os entelhos. O chau tremu levemente sob sus pés. Jussara congela. A sensação de que a estrutura já não aguentaria muito, mas era iminente. Ela olhou rapidamente para a porta. Estava tão perto mas o risco aumentava a cada segundo. Teria tempo suficiente? Conseguiu ouvir mais gritos lá fora. Cada segundo parecia mais precioso que o interior. Precisamos ser agora. Diz urgência ecoando. Mas no instante que comico a imperar os últimos escombros. Novo estalido su. Ressoando como aviso sombrio. O chau sob els parecia vacilar. Como se a própria força de gravidade se desgastas. O que fazer agora? Deveria arriscar tudo para salvar aquela jovem ou correr para sua própria segurança? A escala estava nas suas mãos. E no fundo, ela sabia que a decisão que tomasse definiria não apenas quem ela era, mas o que ela representava na luta pela vida. As chamas rugiam mais alto. E a fumaça engoliu a esperança, uma dança sombria. A pergunta que parava era clara como o ar que começava a escassear. Será que ela conseguiria salvar mais uma vida antes que tudo desabesse? Jussara sentiu o pânico a envolver cada vez mais. Mas a voz de menina a impulsiona. Não consigo respirar. Aquelas palavras cortavam seu coração como uma faca. A jovem estava a deriva, perdida em meio a chaos. E Jussara sabia que cada segundo era crucial. Concentrando-se. Ela começou a desalijar os escombros com fervor que nem ela sabia que possuía. Cada pedaço de madeira pesada que ela removia era passo mais perto de salvar a vida que estava em suas mãos. Mas o chau tremia. E a fumaça estava se tornando densa. Jussara sentia os olhos arderem. A tos quase derrubando. Contudo, a luz de esperança reluzia em seu peito. De aqui. Já está quase tudo certo. Incentivava. Sua voz firme. Apesar de dúvida. Enquanto imperava. Novo gemido su. Jussara? Brilho de reconhecimento iluminou o rosto de menina. Mas estava claro que a situação se tornava mais crítica a cada instante. As chamas estão se espalhando. Jussara murmurou. O calor se intensificava. E a estrutura parecia mais frágil do que nunca. O tempo estava se esgotando. Ela parou por breve momento e avaliou a situação. Se eu não conseguir tirá-la agora, as chamas vão nos alcançar, pensou, a angústia crescendo dentro dela. Uma ideia surgiu. Se eu conseguir mover isso aqui para o lado Jussara sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado. Ela poderia ser enganada pela fumaça ou Pyre, fazer com que toda a estrutura desmoronasse. Mas a vida de menina valia aquele risco. A vida de alguém que, mesmo em meio a tanta dor, ainda esperava. Segura firme. Tá? Vou tirar isso. Dois, três. Jussara fez força. A adrenalina pulsando em suas veias. O estrando foi ensurdecido, mas logo veio o silêncio em meio a o chaos. Silêncio que parecia caio de promessas. Finalmente, os escombros se moveram. Consegui. Agora, puxa-se para cá. Ela estendeu a mão. E os olhos de jovem brilharam de esperança. Com uma força que só o desespero pode fornecer. A menina se lançou para frente, recebendo a mão de Jussara. O toque era caloroso, mesmo cercado pela frigia dos escombros. Mas o destino não estava disposto a facilitar as coisas. O chau sob suas pernas estalou novamente e Jussara sentiu o perigo iminente. Rápido. Agora ou nunca. Sem tempo a perder, as duas começaram a rastejar. O pânico e a determinação guiando cada movimento. Assim que estavam quase na porta, calafrio atravessou Jussara. A porta estava se fechando, e a fumaça a envolvia. Número último esforço, ela puxou a garota para fora.
malacreditando que tivessem conseguido. Elas caíram do lado de fora, ofagantes, sus corpos passados por tenseo. O ar fresco das ruas era balsamo, séculos de preseo se dissipando. Alhando para trás, o prejudiçado parecia pesadelo. As chamas ainda dancando, a fumica se elevando como lamento. Mas nada poderia ofuscar a alegria de ter salvo uma vida. Leo apariço, os olhos caio de preocupação. Jussara, você está bem? Ele ajudou a erguer as duas. A jovem tremia, mas agora estava livre. Naquele momento, Jussara percebeu que cada escala, cada ato de coragem, tinha impacto. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sentia dentro de si uma chama acesa. Umas vidas foram salvas, e não importava o que acontecesse a seguir. Novo inicio a aguardava, e talvez algo mais. Mas o que fazemos agora? Perguntou a menina. A fragilidade ainda presente na sua voz. Jussara sorriu, olhando para a frente. Novo capítulo estava prestes a começar, e ela estava pronta para enfrentá-lo. Qualquer que fosse o desafio. O que mais poderia acontecer quando se ignora a dor e se busca a mudança? Jussara respirou profundamente, absorvendo o ar limpo que doía nos pulmões. Bem diferente do que tinham acabado de escapar. Agora, ao olhar em volta, viu a confuso. Pessoas se aglomeravam, algumas correndo, outras tentando encontrar conhecidos. A sirene das ambulâncias ecoava, misturada com os gritos distantes de quem ainda tentava entender o que havia acontecido. A menina ao seu lado tremia. Mas agora seu olhar era misto de gratidão e medo. Você salvo minha vida murmurou. A voz quase sussurrou. Jussara sentiu calor no coração ao ouvir aquelas palavras. Como se cada gata de suor e cada esforço valesse a pena. E você me lembra do que a viver? Responde Jussara, apertando a mão de jovem, decidida a transmitir alguma segurança naquele mar de incertezas. Era como se, naquele momento, as duas estivessem ligadas por fio invisível de coragem. Leo olhou para as duas, percebendo a intensidade do momento. Vamos para longe daqui. Precisamos de lugar seguro. Ele conseguiu levar as duas para uma calcada pouco mais distante, onde as chamas pareciam dançar menos ferozes. No entanto, a imagem do prédio chamas ainda ardia na mente de Jussara, lembrando a fragilidade de vida e como tudo poderia mudar instante. Enquanto se afastavam, a menina olhou para ela mais uma vez. Qual é o seu nome? Perguntou, seus olhos ainda brilhando pouco, mas agora com toque de curiosidade. Jussara responde com sorriso tenue. E o seu? Isabella. O nome saia livre, uma nova esperança no meio do caos, as lembranças do que havia ocorrido ficaram mais distantes a cada passo que davam. Mas Jussara sabia que nada poderia apagar a brutalidade daquela cena. Contudo, ao olhar para Isabella, percebeu que havia uma nova história a ser escrita. Leo parou, contemplando a cena em volta. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar isso assim. Temos que ajudar as pessoas. As palavras dele eram firmes e decididas, com a força necessária para acender a chama de aqueo dentro de Jussara. Ela sentiu frio na barriga. Mas, e assim foi muito arriscado? Arriscado? Ele respondeu. Viver é arriscado. Olá nossa volta. Nós somos capazes de fazer a diferença. Jussara contemplou aquele momento. A decisão enorme passando sobre seus ombros. E final, como poderia ignorar a dor de tantos precisando de ajuda? O olhar de menina ao seu lado a encorajava a seguir em frente. Mas a dúvida ainda parava no ar, como uma sombra sutil. Você está com medo? Não está? Isabella perguntou. Como se pudesse ler seus pensamentos. Jussara hesitou. O peito apertado. Sim mas também quero ajudar. O silêncio tomou conta por alguns instantes. Sabia que aquela estrada que escolhessem levaria,
algo mar poderium reivindicar caminho de heroismo ou recur para a segurança. Alhando para Isabella, o brilho nos olhos dela a prianquia de determinação. Enteo vamos juntas. Neo estamos sozinhas. Com essa nova forma de encarar o futuro. Jussara do passo à frente. Com coragem e esperança. Mas, em meio a esse impulso renovado, uma nova dúvida surgiu. Como poderiam unir suas forças em meio à dor e ao caos? A resposta estava ainda por vir, e Jussara se perguntava se estavam preparadas para descobrir o próximo desafio que os aguardava. Jussara sentiu o impulso vibrante de determinação crescendo dentro dela. As chamas à distância ainda lancavam sombras inquietantes. Mas o focus dela estava na missão à frente. Como poderiam ser partes ativas de soluco? A pergunta martelava sua mente. Jussara, precisamos encontrar mais pessoas. Disse Leo, quebrando o silêncio carregado. Aqui neo é seguro. Vamos falar com quem puder ajudar. Antes que pudesse responder, Isabella puxu sua mão. Eu quero ir com vocês. Neo quero ficar parada. Jussara sorriu para a coragem de menina. Havia algo especial nela. Uma luz que brotava mesmo no meio daquela escuridão. Vamos então, afirmou Jussara. Precisamos de todo mundo em movimento. Os três começaram a andar mais rápido, buscando por rostos conhecidos. Jussara prestava atenção aos gritos e coro ao seu redor. O coração batendo descompassado. Neo havia tempo para hesitar. Entre as pessoas, algumas se resignavam, enquanto outras pareciam instigadas a agir. Cada passo que davam dirico ao centro do caos parecia ser passo mais perto de algo que transcenderia o medo. Ali. Leo apontou, e Jussara seguiu o olhar dele. Grupo de voluntários começava a se formar. Pessoas com clips de identificação e containers cheios de suprimentos. Precisamos nos juntar a eles. Grita Leo, e, com isso, todos se apressaram na dirico dos voluntários. Assim que chegaram, uma mulher de cabelos grisalhos, com olhar firme e gentil, os recebeu. Nós estamos organizando ajuda para os que foram afetados. O que vocês podem fazer? Instantivamente, Jussara pensou como poderiam ser úteis. Neo eram bombeiros ou médicos. Mas a urgência de ajudar pulsava neles. Nós podemos levar água para as pessoas e distribuir mantimentos. Jussara propôs. A determinação tomando conta de cada palavra sua. Ótimo. Me ajuda a montar algumas caixas, e depois levaremos para os abrigos. Ela disse. Sua voz caia de complexo e firmeza. Jussara se pôs a trabalhar ao lado da equipe de voluntários. Suas mãos pegando garrafas de água e alimentos neoperecíveis enquanto sentia o calor e o caos ao seu redor. Alguma vez ela imaginara que estaria em uma situação assim? O tempo parecia se distorcer. A adrenalina imperando-a para frente. Cada movimento uma declaração de resistência. A Isabella também pode ajudar. Exclamou Leo ao notar que a menina se mostrava ágil. Organizando itens como se já sabes como fazer aquilo. Jussara a observou. Admirando sua bravura. Era inspirador ver alguém tão jovem, tão afetada, ainda encontrando forças para se erguer e ajudar o próximo. A verdade. Você é uma heroína. Isabella. Disse Jussara, neo conseguindo conter o sorriso. Os minutos viraram horas. E o sol começava se pôr. Tingindo o su de laranja e roxo. Jussara sentia o cansaço apertando o corpo. Mas a adrenalina ainda despertava impeto dentro dela. Uma mulher atravessou a rua correndo, com uma expressão angustiada. Jussara a reconheceu como uma moradora do prédio que pegou fogo. Seu coração se apertou ao pensar em todas as histórias que já conhecera. Precisamos saber se alguém ficou preso lá dentro. Jussara disse, sem pensar. E se pudermos ajudar quem ainda estiver em perigo? Leo hesitou.
E Jussara percebiu a preocupação no olhar dele. Se for muito perigoso, talvez devêssemos. Precisamos fazer isso. Interrompo Isabella. Alhando firme para os dois. Podemos ajudar. Vamos juntos. O desejo dela pulsava no ar Jussara troco olhares com Leo. Uma ludaneo apenas entre a coragem e o medo. Mas também entre a determinação de ajudar e o instinto de proteção. O que faremos agora? Como cada deles decidiria enfrentar o próximo desafio? A noite caia. E com ela. Uma nova decisão ardente. Em meio a calamidade. O verdadeiro heroísmo surgiu mais fresco do que nunca. Mas, aonde iriam para fazer a diferença? As chamas ainda dancavam, mas Jussara não podia se deixar intimidar. A braça de coragem crepitava dentro dela. Enquanto olhava para Leo e Isabella, viu mais do que amigos. Viu uma nova família, unida pela mesma luta. Juntas elas eram mais fortes. Vamos! Jussara gritou. A determinação pulsando sua voz. A escuridão de noite não seria obstáculo. Elas se juntaram grupo de voluntários. Movendo se rapidamente dirico ao prédio desmoronado. Era hora de agir. Neo de hesitar. As sirens vivavam ao fundo, acelerando os caracos. Precisamos saber quem ainda está lá dentro. Jussara exclamou. Sua voz caia de convicção. Estrondos de escombros ecovam à medida que o prédio continuava a se desintegrar. Mas a urgência suspeitos neo deixava espaço para o medo. Grupo de bombeiros estava nas proximidades. Estamos prontos para entrar. Jussara se aproximou e disse. Sua confiança parecendo iluminar a noite sombria. A resposta deles foi uma troca de olhares que expressava respeito e urgência. Dos bombeiros, homem robusto com uma voz serena. Nu. Você e seu grupo podem ajudar a trazer os suprimentos e ajudar a organizar a evacuação. Nós vamos entrar. Assim, Jussara, Leo e Isabella se tornaram parte da operação. Eles coletaram mantimentos doados, organizaram tudo caixas e distribuíram água. A adrenalina os mantinha movimento. E cada tarefa realizada parecia ter novo e forte laço entre eles. A dor dos que haviam perdido tudo era palpável, mas a luz de solidariedade estava começando a brilhar. Cada vez que Jussara olhava para Isabella, o orgulho crescia. A garotinha havia se transformado em uma verdadeira heroína. Ela guiava outros jovens para ajudar. Suas mãos pequenas mas firmes trabalhavam para fazer a diferença. O brilho e a determinação nos olhos de Isabella aqueciam o coração de Jussara. O que você está fazendo é incrível. Jussara disse para a jovem, que sorriu tímida. Você está salvando vidas. Com as caixas finalmente organizadas. Alguém gritou de entrada do prédio. Precisamos de mais mãos. Há pessoas pressas. Jussara imediatamente sentiu tremor de ação e reação. Rapidamente, o grupo se organizou. E Jussara sentiu que era esse momento de fazer a diferença mais uma vez. Ela não hesitou correr dirico ao prédio chamas, determinada a ajudar. Enquanto a fumaça já envolvia o ar, ela ainda encontrou espaço para a coragem. Vamos! Juntos! Gritou. Leo e Isabella que a seguiam de perto. Cada passo exigia muito, mas a possibilidade de salvar vidas era maior. No interior, Jussara enfrenta o calor intenso. A luz das chamas iluminava de forma irreal e ameaçadora. Ela conseguiu ouvir vozes fracas ao longe. O que a fez correr ainda mais rápido. Estamos aqui! Gritou. Não sabendo se seriam movidas. Mas o desespero a conduzia. Por fim, ela encontrou uma porta parcialmente aberta. Uma mulher estava presa. Uma expresso de medo estampada no rosto. Ajuda! Por favor! Urgência daquela voz impulsiona Jussara. Com os músculos ardendo, ela empurra a porta, libertando a mulher que se lançou abraço apertado.
Obrigado, obrigada, ela carava. Jussara sentiu as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto e, por breve segundo, tudo parecia bem. Mas era hora de ir. Elas precisavam ser. As chamas amicavam ainda mais. E assim, levando a mulher com ela, Jussara fez o caminho de volta. Ao ser, o ar fresco envolveu. E a sensação era mais doce do que nunca. Era como se o mundo tivesse renascido. Isabella estava ali, com sorriso largo e olhos brilhantes, olhando para Jussara. Você fez. Você salvou alguém. Jussara se abaixou para a altura de Isabella e a abrigo. Nos fizemos, mas somos todos parte disso. Então, como eco de determinação, gritos de alívio e aplausos começaram a ressoar entre as pessoas ao redor. Jussara e Leo trocaram olhares. A conexão entre eles mais forte do que nunca. Eles não eram apenas irmãos, mas parceiros na luta por justiça e impácios. Nem o desastre poderia apagar o brilho que conectava suas almas. Naquele momento, Jussara percebeu que havia esse tornado tudo que nunca pensou que poderia ser. Uma verdadeira heroína cuidando para que ninguém ficasse para trás. E ao olhar para o futuro, não havia medo, apenas a certeza de que estavam juntos e prontos para seguir em frente. Assim, as faíscas de heroísmo estavam acessas nas ruas do Rio de Janeiro. Cada deles decidido a juntos transformar a dor em esperança, reconstruindo o que havia sido destruído. Jussara, Leo e Isabella sabiam que a verdadeira mudança começava com pequenos atos de coragem e, juntos, iriam los marcados para sempre? E você? Está pronto para esse junta a nossa história? Então, não perca tempo. Você needs para se inscrever agora no canal e não perder as próximas histórias exclusivas. E enquanto isso, deixo like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa mensagem poderosa que pode alcançar outros. Comente suas ricos e sentimentos sobre essa história. Sua você importante para nós. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar esperança e coragem. Você não vai querer ficar de fora dessa.